গ্লোবাল বাংলাদেশ। যারা এই অনুষ্ঠান আপনারা নিয়মিত দেখেন আপনারা জানেন যে সাধারণত যারা বাংলাদেশি বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বা কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের সাথে কানেক্টেড পৃথিবীতে তারা রাজত্ব করছে এবং সেই রাজত্বের খবর আমরা অনেকেই জানি না। আমরা এমন এক একজন মানুষকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসি এবং এক একটা সারপ্রাইজ হয় অনেক সময়। আজকেও একজন সারপ্রাইজ একজনকে নিয়ে আসছি। আপনারা অনেকেই সারপ্রাইজ হবেন যে সেই মানুষটা কানাডায় থাকেন, বাংলাদেশে তার জন্ম জাস্ট, তারপর পরেই তাকে নিয়ে চলে যায় তার বাবা মা কানাডাতে। সেই জায়গায় গিয়ে তিনি একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম এখন গড়ার স্বপ্ন দেখছেন এবং বাংলাদেশি তরুণদেরকে নিয়ে তার ভিন্ন রকমের চিন্তাভাবনা রয়েছে এবং তিনি একজন গ্লোবাল সিটিজেন। তো তিনি চান যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা ইয়াং গ্রুপ বিশেষ করে, তারা ওই গ্লোবাল সিটিজেন হয়ে উঠুক। তার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম দরকার, তার জন্য সহযোগিতা দরকার, সেই সহযোগিতার হাত তিনি তার জায়গা থেকে বাড়িয়ে দিতে চান। আমি পরিচয় করিয়ে দিই, সাবিনা রোজগোল্ড। তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও দ্য মুসলিম টিউব। সাবিনা, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। Thank you so much for such a warm welcome and what an honor to be among all of you today and meet you, such a wonderful personality of Bangladesh. Thank you so much. আমরা অত বড় কিছু না, আমরা চাই যে আপনাদের মতো মানুষরা যারা পৃথিবী জুড়ে আছে, বাংলাদেশি কোনো না কোনোভাবে কানেক্টেড, তাদেরকে মানুষের সামনে নিয়ে আসা, যেটাকে আমরা ডায়াসপোরা বলি। এই মানুষগুলোকে ধরেন বাংলাদেশি যারা একদম সাধারণ মানুষ, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই চিনি না। সো ওনাদেরকে পরিচয় করায় দেওয়াও এটাও আমাদের একটা দায়িত্ব, এটা গণমাধ্যমের দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের জায়গা থেকে আপনাকেও আজকে আমাদের ইনভিটেশন দেয়া। আপনি একটু আপনার সম্পর্কে বলবেন যে বাংলাদেশে আপনি কিভাবে বেড়ে ওঠা, আপনার জন্ম কোথায় এবং কানাডায় কিভাবে, সেটা যদি শুরু করেন এভাবে। জি, সো আমার জন্ম হয়েছে ঢাকাতে অ্যাকচুয়ালি। তো বাংলাদেশে 2 বছর পর আমি আমার মা বাপ কানাডাতে চলে গেছে। তারপর আমি তো রেজড হয়েছি ইন কানাডা। আমার হোম টাউন আছে and still today is Ottawa. জি। So Ottawa is the capital city of Canada. জি। And I grew up there. And mashallah, there's a wonderful Bangladeshi community there, and Canada has also a large Bangladeshi community. Okay. And school, college, tar age? I went to Gloucester High School in Ottawa, and we don't have college in Canada. We just have high school up until grade 12, and then you either go to college or universities. Right. So I went to study mass communications in the School of Journalism at Carleton University. Actually, I thought maybe one day I would be a news anchor. That's what I had envisioned. Seriously, এরকম কোনো স্বপ্ন ছিল বা ইচ্ছা ছিল? But my life path, it took me in a different direction. কোন সময়টায়? So that was high school. In high school, I wanted to tell stories and be a writer, right? So I thought, I like to write articles. I could write articles and tell people stories. So that was my high school dream. Actually, আমার dream ছিল কি maybe আমি journalism এ মানুষের stories নিয়ে আমি আপনার মতন এই ফিল্ডে। তারপর actually my life turned into a different direction, and I'm a person of many passions. আমার মানে অনেক interest আছে. So I had the privilege and the parental support to explore myself in many creative ways. So alhamdulillah, I've explored in my young days a lot of myself, and I had wonderful parents actually to support every dream that I had. And until today, if I didn't have my parents' support, it would be difficult for me to pursue my dreams. একটা জিনিস আমার জানতে ইচ্ছা করছে, আপনি এই যে পর্দা করেন, এটা কি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে নাকি কোন স্টেজে, অথবা আমি ওই কমিউনিটিতে মাত্র কিছুদিন আগে গেলাম, সো এই ধরনের মুসলিম মেয়েরাও এই টাইপের পর্দা আসলে ওখানে দেখি না, এটা কি এই টাইপের পর্দা সবসময় করেন ওখানে? Actually, my life had some tragic events happen. So this is a recent development. এটা সব সময় আমি পড়িনি, but recently আমি অনেক change হয়েছি, and I did a lot of research, and
and self-development, let's just say, and spiritual self-development. And so after আমার ছোট ভাই ছিল, আমার একটা business partner and best friend ছিল, and after I lost my brother, I had I guess a spiritual enlightenment journey. And so I changed a lot actually, because I used to be a musician. আপনি ছোট করে বলবেন যে কি রিয়েলাইজেশন লাইফের এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন এত কি পরিবর্তন হয়ে গেল, মানে রিয়েলাইজেশনটা কি আসছে আপনার ভেতরে? You know, after my brother passed away, আসিফ যখন মারা গেছে তখন আমি খুব time নিয়েছি কি I paused my music career at this time, and I went into reflecting on the philosophical nature of life, and let's just say an existential crisis. I had to kind of address my root purpose, and then of course there's a spiritual purpose as well, as it is aligned with what I believe. Our spiritual purpose is also aligned with our materialistic purpose as well, which is our work and our special gifts and talents. And how you mentioned how, you know, many children in our community don't get the parental support to realize their, let's just say, inner vision, dreams that they might have. I want to speak a little bit about this, because there is a gift and special unique gifts inside of each and every human being. And I really believe in the creative potential of youth and the creativity of youth to be able to innovate and create solutions to many of the problems that we are facing, either you know, materialistically or economically. And I really believe in empowering youth. And so this is why I like to work with youth. And I do hope there will be some bridges built between our partnership now. So আমরাও এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে, এটা একটা ব্রিজিং প্রোগ্রাম, কানেক্টিং বাংলাদেশ টু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক ইউ পিপল। সো আপনার এই যে যেই এইটুকু গল্প শুনলাম, এটা কি কোনো চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে? যেমন ওই কমিউনিটিতে আমরা যে ইউএসএ, কানাডাতে, এই ধরনের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে তারা এই ধরনের পোশাককে কতটা ওয়েলকাম করে? There's always some level of racism in these Western nations, because they have been built with a supremacist kind of values from the inception of Canadian, you know, the establishing of Canada, right? The colonial empire of the West, right? They have a supremacist mentality. The remnants of this legacy has not entirely gone away. So there are some people that, especially with Islamophobia, this is an issue, yes, absolutely, that many Muslims face, not everywhere. And the main problem with youth, let's say Bangladeshi youth that have been raised abroad, what's facing the youth there is an identity crisis. So I really hope that youth abroad will come to Bangladesh to learn about their culture, their rich, beautiful culture that we have, and solve this identity crisis. Right. না, এর মধ্যেও আপনি আবার আপনার একটা উদ্যোগ, এই যে এই ধরনের পোশাককে আপনি প্রমোট করতে চান, এই ধরনের পোশাককে আপনি ইয়াংদের মধ্যে পপুলার করতে চান, সেটা নিয়ে আপনার কিছু কাজ আছে। এবং এমটিউব, যেটা আপনার স্বপ্নের একটা প্রজেক্ট, সেই এমটিউব সম্পর্কে আমার মনে হয় বাংলাদেশি ইউথদের জানা উচিত। আমরা এটা নিয়ে আপনার সাথে একটু ডিটেইল আলাপ করতে চাই। আমরা একটা ছোট্ট বিরতির সময়, দর্শক, ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি, ফিরছি একটু পর। একজন গ্লোবাল বাংলাদেশি আমাদের সাথে আছেন, একজন গ্লোবাল সিটিজেন আমাদের সাথে আছেন। আমরা তাকে নিয়ে গর্ব করার মতো একজন পার্সোনালিটি তিনি, সাবিনা রোজ গোল্ড। তিনি প্রতিষ্ঠাতা, সিইও দ্য মুসলিম টিউব। আমরা যেই আলাপ পেয়েছিলাম, গল্প করছিলাম, আমার ভালো লাগছিল। আমাদের এই প্রোগ্রামের ডিউরেশনটা ছোট, আমাদেরকে একটু ছোট করে বলবেন আপনি যে আপনার মুসলিম টিউব, আপনি যেটা করতে চাইছেন, এখনো বাজারে সেটা লঞ্চ হয় নাই, তাই তো? এটা নিয়ে আপনার স্বপ্নটা এবং কি চান, আপনি কিভাবে দেখতে চান,
যদি একটু বলেন আমাদেরকে। G. So the Muslim Tube is basically a alternative to YouTube for the global Muslim community. And I created this because I recognized that there was a problem with Muslim content creators and the suppression of Muslim voices around the world. And so I wanted to create an alternative and a safe space, especially for the next generation of, let's say, Bangladeshis growing up, coming across, and our next generation of children, where we can't really protect them from all of the content that they're watching online, on YouTube, and especially ads that come up, and some of them are not very Islamic, and it's difficult to monitor children as to what they watch all the time. So I created the Muslim Tube as a safe alternative to YouTube to be able to... Safe means what? Spiritually safe. Okay. So spiritually safe as in there will be no haram content, no inappropriate content for children. There'll obviously be kids safe mode, and it's kind of a digital database for all Islamic content and Muslim creators. And I hope that Bangladeshis, as Bangladesh is the first to know about this platform, will be inspired to go ahead and create a channel. Right. And so far, it's not 100% launched, but it's in beta testing right now. So themuslimtube.com is the website, and that is available. So Star News could go ahead and create a channel there. Okay. Inshallah, I hope that you would. But so এটা একদম ইউটিউবের মতো করেই যে কেউ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করতে পারবেন, তার চ্যানেল ওপেন করতে পারবেন এবং তিনি কন্টেন্ট ওখানে আপলোড করতে পারবেন। এবং সেটা ডেফিনেটলি কি এরকম যে বাধ্য মানে মুসলিম কোনো কন্টেন্ট হতে হবে নাকি যে কোনো কন্টেন্টই হতে পারে? So it could be anything as long as it's not inappropriate. Inappropriate means what? এটা কারো কারো কাছে right, because there could be এক এক রকমের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। জি, exactly. So I will allow music that has a positive message, let's just say. Okay. Right? Because I believe that artists, should have the opportunity to create art, and but as long as it has a very positive message, and obviously not a psychologically damaging message like some of the music that's being pushed in the the West is, is about money and inappropriate things like drugs or alcohol, and these types of content, it will not host this type of content. That's what I mean as in spiritually safe. So it's a platform that will influence the next generation with Islamic knowledge, of course, so and news without censorship, because a lot of people right now on on the Gaza issue are being suppressed on YouTube, and their channels are being demonetized and shadow banned. So this was also another reason for creating the Muslim Tube, was so that we could have a censorship-free place where we can discuss real news and real issues without the fear of that type of censorship. So we do have a community guidelines protocol that if anyone did upload something inappropriate, we would obviously take that video down and send them the guidelines and ask them to obviously comply with that. And the other important feature is that there will be no fake AI content. So sometimes you're seeing like content that you don't know. It could be fake news. And so this is a huge problem. That's a new problem on YouTube. So we're trying to eliminate that by having human monitored and a team that will monitor for fake AI content. Right. আমার একটা কন্টেন্ট, ফর এক্সাম্পল আমি নিজেই একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, সো আমি একজন মুসলিম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, সো আমি চাইলাম আমার একটা কন্টেন্ট আমি ওখানে আপলোড করলাম, চ্যানেল করলাম, আপলোড করলাম, দেন আমার চ্যানেল আমার কন্টেন্টের সাথে আপনার মুসলিম টিউবের যে পলিসি আছে
সেটা কমপ্লাই করে কিনা সেটা মনিটর হবে কিভাবে, অটোমেটিক্যালি অর ম্যানুয়ালি? So currently in the first version, so there's multiple phase out versions. So we'll add new features and obviously take feedback from our content creators. So, you know, we would love for any feedback to come to our email as to what we could improve and their user experience. But we have, it gets, every video at this stage in the beta version is getting submitted and it has to be approved. And it will be approved very quickly. I have a team that is doing the watching of the content and just making sure that it's Islamic content and nothing inappropriate there, and it's safe for children to consume or, you know, Muslims to consume. And in that way, you know, it will get approved right away, and your video will be live, and we'll notify you, of course, of that. এটা কি ইউটিউবের মতো মনিটাইজেশন সিস্টেম থাকবে যেখান থেকে সে ইনকাম করতে পারবে? Gee, this is one of the goals of MuslimTube is to empower content creators economically to be able to earn a living. So yes, we hope to be able to offer fair monetization and without any censorship and being shadow banned or anything like that. So this is depending on, of course, the how successful this is, and inshallah we will be able to offer this monetization feature, that every feature that YouTube has would be offered. এটার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য টার্গেট গ্রুপ কারা? শুধু বাংলাদেশি আর অন্য কোনো কান্ট্রির মানুষ? This is the Muslim tube. There are almost 2 billion Muslims in the world, so the target audience are Muslims around the world. Bangladesh just happens to be the first country to know about the Muslim tube because I am Bangladeshi. So it is, I feel, you know, a great privilege that I can come here to tell Bangladeshi content creators and raise Bangladeshi voices and operate MuslimTube, inshallah, as well from Bangladesh potentially. ওকে, আপনার আর কোনো কো-ফাউন্ডার কি আছে নাকি আপনার একারই উদ্যোগ এটা? No, it is myself. ওকে, এইটাকে এটার মেইন উদ্দেশ্যটা কি? The goal of the MuslimTube is to digitally empower and liberate the Muslim global community from suppression of expression. So we are suppressed on spaces in platforms like YouTube, right? And so the goal would be to have a safe place where Muslim voices are heard and Muslim content creators and channels are not suppressed based on controversial topics within our Muslim community. And it would be a fair place for us to share our voices, our ideas, our whatever content it would be. And it's a space for us where we are outcasted. Let's just say we have Islamophobia, and you know, one of the other issues is obviously censorship. So we are not only censored, and so to solve the censorship problem, I think that's the main goal of this. ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই এটা একটা বড় ধরনের উদ্যোগ হবে, বৈশ্বিক মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা একটা জনপ্রিয় অ্যাপ হবে এবং মানুষ স্পেশালি ইয়াং গ্রুপ তারা এটাকে লুফে নিবে এবং হচ্ছে যে আপনাকে একটা সাকসেসফুল জায়গা আমরা গ্লোবাল তখন আমরা গর্ব করে বলবো দিস ইজ আওয়ার্স সাবিনা রোজ গোল্ড। থ্যাংক ইউ। সো সাবিনা, আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষের দিকে যদি একটু বলেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে, আপনার যদি কোনো কল টু অ্যাকশন থাকে ইয়াংদের উদ্দেশ্যে আপনার এই মুসলিম টিউবের জন্যে, যদি আপনি কিছু বলতে চান। প্লিজ আপনারা সবাই muslimtube.com জেএন চ্যানেল তৈরি করেন আর আপলোড করেন আপনাদের কন্টেন্ট অ্যাপটা রিলিজ হওয়ার আগে, বিকজ আপনারা how do I say, you are the first community to know, প্রথম কমিউনিটি, প্রথম কমিউনিটি যারা জানে
এই অ্যাপটার সম্পর্কে, হ্যাঁ। সম্পর্কে অ্যান্ড সো দিস ইজ একটা বিরাট অপরচুনিটি আপনাদের জন্যে actually to highlight আপনাদের content. So it's I hope the Muslim youth as well as Bangladeshi youth will take this opportunity to create and start creating and share your voice, share your creativity, share your ideas, share your purpose with the rest of the world, and we look forward to seeing you on the muslimtube.com. রাইট, এই দারুণ হয়েছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে এসে এই জিনিসগুলো বোঝানো এবং আমাদেরকে সময়, আমরা ভবিষ্যতে সাবিনা রোজ গোল্ডকে মেইল করে নিশ্চয়ই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইতে হবে যে সাবিনা রোজ গোল্ডে আপনি আমাদের টেলিভিশনে একটু সময় দিবেন। সো তখন কিন্তু আমাদেরকে একটু ফেভার করেন যে হ্যাঁ, আমরা যখন শুরু করি, যখন জার্নিটা আমার শুরু হয়, তখন স্টার নিউজ আমি প্রথম ইন্টারভিউ করেছিলাম, তাই না? এই তো বোধহয় আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাস মিডিয়ার সামনে বলা, তাই তো, মুসলিম টিউব সম্পর্কে। সো ডেফিনেটলি আমাদের কথা মনে রাখবেন। Of course, actually, more than this, I see Star News as my family. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবিনা রোজ গোল্ড। আসলে মানুষের স্বপ্ন থাকে আকাশচুম্বী। আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েদেরকে এই জিনিসটা আমরা শিখতে চাই, আমরা জানতে চাই, বুঝতে চাই যে পৃথিবী এখন কোথায় চলে গেছে। আমরা ছোট্ট একটা গ্রামে বসেও এখানে এই পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন দেখতে পারি। সাবিনা রোজ গোল্ডের যে স্বপ্ন, মুসলিম টিউব শুরু হচ্ছে খুব শিগগিরই, খুব তাড়াতাড়ি। সেখানে আপনি যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করতে চান, ঠিক ইউটিউবের মতোই, বাট ইউটিউবের চাইতে একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে, আলাদা হচ্ছে যে আপনি যেটা সমাজের জন্য ভালো, সোসাইটির জন্য ভালো, ইসলামের জন্য ভালো, ফ্যামিলির জন্য ভালো, এই টাইপের কন্টেন্টগুলো তারা এখানে দিতে চান। তাদের জন্য খুবই ভালো অপরচুনিটি এবং কমার্শিয়ালিও আপনারা বেনিফিটেড হবেন খুব তাড়াতাড়ি। সো আপনারা এটা নিয়ে ভাববেন। আজকে আমরা গ্লোবাল বাংলাদেশ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন।